ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతిలోని VIT-AP విశ్వవిద్యాలయ 5వ స్నాతకోత్సవం శనివారం ఘనంగా నిర్వహించారు. VIT విశ్వవిద్యాలయ ఫౌండర్ అండ్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ జి. విశ్వనాథన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.వి. రమణ మరియు గౌరవ అతిథిగా శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బెంగళూరు సీనియర్ డైరెక్టర్ రాజీవ్ వర్మ హాజరయ్యారు. ఈ స్నాతకోత్సవంలో క్లాస్ ఆఫ్ 2025కి చెందిన 3117 మంది పట్టభద్రులు డిగ్రీ పట్టాలను అందుకున్నారు. అలానే 28 మంది బంగారు పతకాలు మరియు 126 మంది ర్యాంకులు సాధించారు. వారిలో PhD 114, ఎంటెక్ 5 ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ 72, బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ మరియు ఇతర స్పెషలైజేషన్స్తో కలిపి 2483, ఎంటెక్ VLSI 15, బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ మరియు ఇతర స్పెషలైజేషన్స్తో కలిపి 180, బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇతర స్పెషలైజేషన్స్తో కలిపి 43, BBA 77, బీకామ్ 5, BSc డేటా సైన్స్ 22, MSc కెమిస్ట్రీ 8, MSc డేటా సైన్స్ 56, BA LLB ఆనర్స్ 13, BBA LLB ఆనర్స్ 14, BA 15 పట్టభద్రులయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథి సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.వి. రమణ మాట్లాడుతూ VIT-AP విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులుగా దేశ నిర్మాణం మరియు అభివృద్ధికి తమ వంతు కృషి చేయాలని విద్యార్థులను కోరారు. ఈ 5వ స్నాతకోత్సవంలో పట్టభద్రులైన విద్యార్థులను అభినందించారు. VIT-AP విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహిస్తున్న అనేక నైపుణ్యాభివృద్ధి మరియు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను కొనియాడారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాలో, గ్రామీణ ప్రాంతంలో జూనియర్ కళాశాలల్లో చదివి మొదటి స్థానంలో నిలిచిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు VIT-AP విశ్వవిద్యాలయంలో ఉచిత విద్య మరియు వసతి సౌకర్యాలను అందించే స్టార్స్ పథకం చాలా గొప్ప కార్యక్రమమని తెలియజేశారు. గౌరవ అతిథి శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బెంగళూరు సీనియర్ డైరెక్టర్ రాజీవ్ వర్మ మాట్లాడుతూ కష్టపడి అంకితభావంతో పనిచేసే విద్యార్థులు సవాళ్లు సమస్యలు ఎదురైనా వాటి నుండి తమ విజయాలకు బాటలు వేసుకుని జీవితంలో అభివృద్ధి చెందుతారని, స్నాతకోత్సవం అనేది అంతం కాదని, అది నిరంతర అభ్యాసానికి నాంది అని తెలియచేశారు. VIT ఫౌండర్ అండ్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ జి. విశ్వనాథన్ మాట్లాడుతూ VIT-AP విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులను అభినందించారు. VIT విశ్వవిద్యాలయం ఎకడమిక్ ఎక్సలెన్స్ను పెంపొందించడం మరియు భవిష్యత్తు నాయకులను రూపొందించడంలో అంకిత భావానికి కలిగి ఉందని అన్నారు. ఈ స్నాతకోత్సవం 2025 బ్యాచ్ విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన కృషి, సంకల్పం మరియు స్థితిస్థాపకతకు స్నాతకోత్సవం నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో VIT వైస్ ప్రెసిడెంట్ శంకర్ విశ్వనాథన్, VIT వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ జీవి సెల్వం, విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ఎస్వి కోటారెడ్డి, రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ జగదీష్ చంద్ర ముదిగంటి, ఎకడమిక్స్ డీన్ డాక్టర్ ఎన్. మధుసూదన్ రావు, స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఖాదిర్ పాషా, విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులకు ఇక్కడ చదువు నేర్పించి మళ్ళా ఇంకొక 100 ఎకరాల్లో యూనివర్సిటీని విస్తరింపజేయబోవటం అనేటటువంటిది నిజంగా తెలుగు ప్రజలకి డాక్టర్ విశ్వనాథన్ గారు చేస్తున్నటువంటి సేవ. అనేక మంది తెలుగు బిడ్డలకి చదువు నేర్పించడం, తెలుగు వాళ్లే కాకుండా దేశం మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఇక్కడికి వచ్చి చదువు నేర్చుకుని జీవితంలో స్థిరపడటం అనేటటువంటిది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏ సౌకర్యం లేకపోయినప్పటికీ కూడా అనేక కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి ఈ యూనివర్సిటీని నిర్మించి అమరావతి నిర్మాణంలో భాగస్వామి కావటానికి నేను ఛాన్సలర్ విశ్వనాథన్ గారిని, వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బందుల్ని అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను. చాలా చక్కగా జరిగింది కాన్వొకేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను కాన్వొకేషన్లో చెప్పా కదా, చాలా జాగ్రత్తగా టెక్నాలజీని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలా. టెక్నాలజీ సర్వస్వం కాదు, టెక్నాలజీ జీవితం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలని చెప్పి వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ కోటారెడ్డి, వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ శ్రీ శంకర్ విశ్వనాథన్ and Dr. G.V. Selvam, Registrar Dr. Jagdish Mudigandi, professors in education, the per capita income will go up, the productivity will go up, the GDP will go up, and poverty will come down. Today, you have found an advertisement by Government of Kerala that they have come out of extreme poverty in 2025. We should congratulate them being the first state in India to come out of poverty. According to VIT-AP, in 2023, Kerala had 0.5% of
poverty. All other southern states are less than 5 or 6%. The maximum poverty is in Bihar at 33%, and other states like UP, Rajasthan, etc. are between 20 and 35. 30 family can come up with education. We have a scheme called STARS, support the advancement of rural students in VIT, which is implemented in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, where we invite the toppers in each district come and join the university without entrance examination. They can choose the subject whatever they want, and they are given everything free. Tuition fees, boarding, lodging, and finally we get them a placement also. In that, so far in Bangalore we have educated about 1,000, now here about 230 are studying. I have seen that the family, most of them poor families who study in government schools, the income of the father is about 5,000 to 10,000 rupees, 41%, and the other states are about 35%. I just compare how education can make a difference in the, not only in poverty reduction, but also the increase in the GDP and per capita. Let us take two states, Kerala and Bihar. Kerala's population is 3.5 crores. Bihar's population is 13 crores. Kerala's GDP is $167 billion, whereas Bihar it is $130 billion. The per capita income of Kerala is $3,800, and per capita income of Bihar and 24% in Uttar Pradesh. I would very much like the governments to take care of this. It's not only that the country is growing economically, but the poor remain to be poor. The benefit of the growth is not reaching all the people. I saw a news item 2 days back. Remember, education gives you knowledge, but experience gives you wisdom. So don't hesitate to learn again from the world, from your mentors, and most importantly, from your failures. Lesson 2, don't chase titles, but chase hard problems. Taking on tough challenges and solving hard problems is the best way to become valuable and trusted. If you regularly choose what is hard, then you become the person others can rely on to solve such problems, and which will make you indispensable. It is only through their consistent support and sacrifices that this day has become a reality. Amaravati, in many ways, represents ambitions of a new Andhra Pradesh. It is rooted in our history and heritage, yet it should holds the aspiration of being the city of the future. From ancient Buddhist scholars to modern innovators, this land has nurtured wisdom seekers. We should never forget the sacrifices and contributions made by revolutionary leaders like Alluri Sitaramaraj, Tanguturi Prakasham, Potti Sri Ramalu, and many others. Together, their leadership helped to shape the idea of modern Andhra. Today happens to be the formation day of the state of Andhra Pradesh. The sacrifices made by our leaders laid the foundation for formation of linguistic states in India, in a shaping identity for region and territories. It is this identity of language that we should not lose sight of. It is the linguistic and cultural pride of Telugu that legendary N.T. Ramarao invoked in further democratize the Telugu society. The social diversity that he had actively promoted has left an irreversible imprint on politics and society in Telugu land. There are the kind of great leaders you all should try to draw inspiration from.
It is not surprising that VIT Andhra Pradesh University has become a global hub of learning in this short period of time. I am told that the university provided scholarships to the top achievers from every district of Andhra Pradesh. I was also pleased to hear that VIT-AP has adopted nearby villages by supporting their schools and health services. I hope other universities in the country are inspired to follow this model. I must admit that being here in Amaravati always brings me a proud sense of nostalgia and pride. This place is very close to my heart because its soil, air, water have shaped my life as a student leader and a lawyer. I completed my degree and intermediate much of my youth and in and around of this area. In those days, we used to swim in Krishna River, go to Shiva temple in Amaravati and relish the local Goas. I think I know each and every inch of this land. I still remember the emergency days when we used to have a secret meetings in the islands of the Krishna River. Truly, I learnt my life lessons here, and I must admit that things which transpired on this soil affect me deeply, no matter where I am. I always continue to draw inspiration from Amaravati and its people. I must add here, the present day Amaravati owes its existence to the resilience of the farmers of this region. This city survives on the back of farmers' struggle. After sacrificing their land, they struggled immensely. Some even lost their lives and limb. Rarely the media or the politicians have ever spoken the truth of even the real credit as how the capital of Andhra Pradesh, Amaravati, survived and sustained. Lawyers and the courts of this country who stood by their constitutional promise. While governments may change, the courts and rule of law remains as the anchor of stability. And the rule of law survives only when people repose the public trust, decline to surrender their integrity for convenience. In these coming times, the role of the farmers, lawyers, jurists, members of the civil society, and judges will remain enduring source of inspiration. To the youth gathered here, I say this: you will inherit a world that often punishes sincerity and rewards silence. But do not dishearten. Amaravati was the biggest and longest farmers' protest after independence in southern India. They sustained the struggle for 5 years in spite of constant suffering. They stood their ground with patience, discipline and endurance. I salute the spirit of the farmers of Amaravati who courageously withstood the forces of government mechanism. I draw a lot of inspiration from the farmers' struggle. I also thank them from Raspo. Sir, please come close. I request by Dr. Manoj Kumar Mishra. Head by Dr. Manoj Kumar Mishra. Venkata Anju Babu, guided by Dr. Madhu. Hitaishi,
guided by Dr. Nanda Ashok. By Dr. S. Srinivas. Vishnu, guided by Dr. Selvakumar. Subham Singh, guided by Dr. Shaish Kumar Panigrahi, guided by